Morning students, how are you? Are you fine? Okay. What we are start to learn? We are start to learn practice set 5.3. In practice set 5.3, we are see some of the examples. We are already saw some of the examples. So today we are going to learn practice set 5.3 question number 5 to 8. Means we want to see the problem 5, 6, 7 and 8. So let's we go to start the practice set 5.3 problem number 5. So whatever it may be, see 198 bracket cube, 198 bracket cube. So 198 bracket cube that can be factorized in the two terms, means 198 after perfect number that having 0 so which is that 200. So 200 minus 2. So 198 bracket cube can be factorized 200 minus 2 bracket cube. So it is the first term and it is the second term. So a minus b bracket cube. According to this formula, we are factorize this first term cube minus 3 into first term square into second term plus 3 into first term into second term square minus second term cube. So according to this formula, we are factorize this. So this is the 200, it is the first term. So first term cube. So 200 cube. Then middle term sign is minus, so I give here minus. 3 into first term square. So first term is 200, so 200 square into second term into 2 plus 3 into first term 200, 3 into 200 into second term square, second term is 2, so 2 square minus second term cube, 2 cube. So 2 square 2 cube is equal to what? 2 2 is 4, 4 2 is 8. 8 means 2 cube is equal to 8. Here is the 2 0, so cube of this 6 0. So that is written here 1 2 3 4 5 and 6. Unit 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 80 lakhs. So it is 80 lakh. Are you understand how can you get 80 lakhs? 2 cube is 8, 2 0 square is 6 0. So you are getting 80 lakhs. Then this 3 carry as it is. 200 square is 40,000. So here is written 40,000 into 2 carry as it is. 3 into 200 600. So I write here 600 into 2 square. So what is the 2 square? 2 square is 4. 600 into 4. So this middle term sign is minus. So I give here minus. 2 cube. 2 2 is 4. 4 2 is 8. So here is 8. Are you understand? Then 40,000 into 3. 1,20,000 into 2. 24, 2,40,000. So 8 lakh minus 2,40,000 plus 204,000, 2,400 minus 8. So what you get? Just see. So this is the 80 lakhs. 80 lakhs minus 2,40,000. So 80 lakhs minus 2,40,000. You are get 77 lakhs 60,000 plus 2,400 minus 8. So here is 77 lakh 60,000 plus 2,400. You get 77 lakh 62,400 minus 8. So we are doing minus 8. So we are getting 77 lakh 62,392. Okay, such a way. Then some of the students are give me opinion that sir you can explain some into Marathi also. So I am again say in Marathi. So see बघा 198 क्यूब. आता 198 क्यूबच्या पुढची पूर्ण संख्या कोणती, म्हणजे 00 असलेली संख्या कोणती, तर 200 आहे. म्हणजे 198 च्या पुढची पूर्ण संख्या कोणती आहे? 200. मग या 200 मधून किती वजा केले तर 198 राहतील. तर या 200 मधून 2 वजा केले तर 198 राहतील. म्हणून 200 मायनस 2 केलं. कळलं? कारण 198 च्या पुढची पूर्ण संख्या की ज्यांच्या एक स्थानी 00 असेल अशी पूर्ण संख्या कोणती आहे? तर 200 आहे. म्हणून ते 200 लिहिलंय. मग या 200 तून किती वजा केले तर 198 येतील तर 2. म्हणून 200 वजा 2 दिलं.
मग 200 ब्रॅकेट क्यूब. का आलं 200 ब्रॅकेट क्यूब? कारण फर्स्ट टर्मचा क्यूब आहे. मग फर्स्ट टर्म कोणता आहे? 200, म्हणून 200चा ब्रॅकेट क्यूब मायनस दिस साइन मायनस, सो I give here minus 3 into first term square, 3 into first term 200 bracket square into second term 2 plus 3 into first term 200 into second term square 2 square, then middle term sign minus, so I give here minus second term cube 2 cube. बरोबर आहे. मग आता बघा काय झालं, 2चा क्यूब, 2 दुणे 4, 4 दुणे 8, म्हणून 2चा क्यूब 8 लिहिला. हे 2 झिरोचा क्यूब 6 येईल, 6 झिरो, म्हणून इथे 6 झिरो दिले. 1 2 3 4 5 आणि 6. सो इट इज 80 lakhs. यू अंडरस्टँड, इट इज 80 lakh. देन दिस मायनस साइन असं जसं खाली घेतलं, 3चे 3 तसेच खाली घेतले. 200चा स्क्वेअर केला. या 200चा स्क्वेअर किती येतो? 40,000. बघा 2चा वर्ग किती येईल? 4. 2चा वर्ग स्क्वेअर 4, आणि या 2 झिरोचा स्क्वेअर किती झिरो येईल? 4 झिरो, म्हणून 4 वरती 1 2 3 आणि 4. सो इट इज 40,000. म्हणजे हे 40,000 झाले. कोणी इंटू तसं तसं खाली, 2 तसं तसं खाली, प्लस साइन कॅरी 200 प्लस इंटू 3 म्हणजे 200 गुणिले 3, 200 गुणिले 3 600 आले, म्हणजे 600 लिहिला. हा गुणाकाराचं चिन्ह तसंच आला. आता इथं 2चा स्क्वेअर आहे, 2चा स्क्वेअर किती आहे? 4, म्हणून इथे लिहिलं 4. नंतर वजा चिन्ह आहे, म्हणून वजाचं वजा चिन्ह इथं देऊन टाकलं. 2चा क्यूब आहे, 2चा क्यूब किती आहे? 8. 2 दुणे 4, 4 दुणे 8, मग 2चा क्यूब किती आहे? तर 8, मग इथे 8 लिहिलं. इथपर्यंत कोणाला काय डाऊट आहे का? आता पुढे बघा, 80 लाख. या 80 लाखातून 2,40,000 गेले, तर या 80 लाखातून 2,40,000 गेले तर राहिले 77,600. या 77,600 मध्ये हे 2400 मिळाले, 2,400. मग 77,600 अधिक हे 24,000, उत्तर आलं 77,62,400. हे आले 77,60,000. याच्यामध्ये 2400 मिळवले, तर उत्तर येते 77,62,400. वजा 8, मग वजा 8, 400तून 8 गेले आणि किती? 392, म्हणून 77,62,392 हे उत्तर आलं. काय डाऊट आहे कोणाला? प्रॉब्लेम नंबर 6 बघा. 2p minus 1 upon 2p, 2p minus 1 upon 2p bracket cube, first term cube 2p cube minus 3 into first term square, first term 2p, 3 into first term square 2p square into second term 1 upon 2p, 1 upon 2p plus 3 into first term 2p into second term 1 upon 2p. Okay, then minus 1 upon 2p bracket cube. See first term cube minus 3 into first term square into second term plus 3 into first term remain as it is into second term cube, sorry square, 1 upon 2p square minus second term cube. So what you get? 2 cube, 2 2 ja 4, 4 2 ja 8, 8 p cube is p cube, 8 p cube. So 2 cube 8, so I write here 8. P cube, so I write here p cube. Minus sign remain as it is. 2p, 3 is remain as it is. 2p square, so 2p into 2p into 1 upon 2p, so into 1 upon 2p. Plus sign carry as it is. 3 upon 2p. So how can we get 3 upon 2p? Just see. These 2p cancel. So what is remain? 1 here. What is remain here? So such a way you will get 3 upon 2p. Then 1 cube 1 cube is 1. Then 2p cube. So 2's cube 8. So there is 8p cube. So 8p cube remain as it is. 3 2 ja 6, 6p. 3 2 ja 6p. So here is minus 6p. Here is 2p, here is 2p cancel. So what is remain here? 3 1 ja 3, 3 divided by 2p. Okay, so 3 divided by 2p minus is remain as it is 1 upon 80p cube upon 80p cube. But see minus 1 upon 80p cube. Anyone doubts?
You will see this problem in English. We will revise this problem in Marathi. बघा इथे 2p मायनस 1/2p ब्रॅकेट क्यूब आहे. मग आपण याच्या फर्स्ट टर्मचा क्यूब करतो. फर्स्ट टर्म कोणता आहे 2p, मग 2p ब्रॅकेट क्यूब मायनस साइन रिमेन ॲज इट इज 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वेअर, फर्स्ट टर्म 2p स्क्वेअर, so 3 into first term 2p into 2p. Then what you get? See, first term 3p, 3, so I write here 3, 2p square, so 2p into 2p into 1/2p, so here is I write 1/2p plus 3, 3/2p. How it is you are getting that 3/2p? So this 2p and this 2p cancel. So this you are getting 8p cube. How you understand? 2 cube 8, p cube 8p cube, minus sign remain as it is. This 2p cancel. Here is only 2p into 3, 6p minus 6p. 3 remain as it is. This 2p cancel. So 3/2p. 1 cube 1, 2 cube 8p cube. Okay, this is the problem. So this is see in English. We are again see Marathi. पहिला टर्मचा क्यूब, पहिला टर्म कोणता आहे 2p, मग 2p चा क्यूब मायनस साइन और मायनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वेअर, फर्स्ट टर्म 2p, फर्स्ट टर्म 2p, so 2p स्क्वेअर, फर्स्ट टर्म 2p, so 2p स्क्वेअर इंटू 1/2p प्लस बघा आता 3 इंटू 2p म्हणजे 3 गुणिले 2p गुणिले सेकंड टर्म 1/2p इंटू 1/2p मायनस सेकंड टर्म क्यूब 1/2p क्यूब, so 2 cube 8, p cube 3 is remain as it is. 2p square, 2p into 2p into 1/2p, so is right 1/2p plus 3 into 2p, so this 2p cancel, 3 1s are 3 divided by 2, so plus 3/2p. Then again you want to replace the last term, so second term 1 cube 1, 2p cube, 2 to the 4, 4 to the 8p. Problem number 7, 1 minus 1/a bracket cube, so that can be factorized a minus b bracket cube according to these identities. So whatever be the identities of a minus b, so a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. So this is the identity. So some of the students don't know what is the a cube. A cube means first term cube. Okay, then minus 3 first term square into second term plus 3 into first term into second term square minus second term cube. So according to this we are factorizing this. So this is the 1, so first term cube 1 cube. This is the minus sign that carry as it is. 3 into first term square, first term is 1 square into 1/a plus 3 into first term, which is the first term, 1 is the first term, so 1 into second term 1/a, so into second term 1/a bracket square minus second term cube 1/a bracket cube. So here is 1 cube is 1 minus 3 1s are 3, because 1 square is 1, so you are getting here 1, 3 into 1 you are getting 3. Okay, 3 into 1 3, denominator is a, so 3/a, so that is the answer you are getting here 3/a. Whatever be the sign here, plus 3 into 1 first term into second term square 1/a bracket square, 3 1s are 3 into 3, so here is you get 3 a square, so denominator is a square. If someone don't understand, again explain. 3 into first term 1
3 ones are 3. 1 square is 1. So 3 ones are 3. So numerator is 3. Denominator is a bracket square. So you are getting a square. So here is I write here a square. So 3 upon a square minus, because there is a sign is minus, second term cube. 1 cube is 1. Denominator a cube is a cube. So you are getting answer 1 minus 3 upon a plus 3 upon a square minus 1 upon a cube. So this can be explained it into the English. Some of the students are not understand. For that purpose I am explain it into the Marathi. फर्स्ट टर्म कोणता आहे 1. बघा हा फर्स्ट टर्म आहे 1 आणि हे सेकंड टर्म आहे 1 अपॉन ए. मग फर्स्ट टर्मचा क्यूब करायचा. मग फर्स्ट टर्म कोणता आहे 1. 1 चा क्यूब. हे साइन कोणता आहे मायनस. इथे मायनस दिलं. 3 इंटू फर्स्ट टर्म कोणता आहे फर्स्ट टर्म 1. फर्स्ट टर्म स्क्वेअर सो 1 स्क्वेअर इंटू सेकंड टर्म कोणता आहे सेकंड टर्म 1 अपॉन ए. सो इंटू सेकंड टर्म 1 अपॉन ए. इज दॅट क्लिअर. हे कळलं. सेकंड टर्म 1 अपॉन ए आहे. देन नंतर प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म कोणता आहे फर्स्ट टर्म 1. सो 3 इंटू 1 इंटू सेकंड टर्म कोणता आहे सेकंड टर्म 1 अपॉन ए. सो इंटू 1 अपॉन ए ब्रॅकेट स्क्वेअर. आर यू अंडरस्टँड. देन मायनस सेकंड टर्म क्यूब कोणता आहे सेकंड टर्म 1 अपॉन ए. सो 1 अपॉन ए ब्रॅकेट क्यूब. ओके. 1 चा क्यूब किती येईल 1 इंटू 1 इंटू 1 3 टाइम्स. देन यू गेट 1. सो हिअर इज 1 क्यूब इज 1. आय राईट हिअर 1. 1 चा स्क्वेअर किती येईल 1. 3 1 जा 3. 3 1 जा 3. So here is you get 3. Denominator a. So I write here a. Then this is the plus sign. Write as it is. 3 1 जा 3. 3 1 जा 3. So here is numerator 3. Denominator कोणता आहे बघा तुमचा a आहे. मग a चा स्क्वेअर किती येईल a स्क्वेअर. मी लिहिलं a स्क्वेअर. आता कोणता साइन आहे मायनस. सो here is I give minus sign. So 1 upon a bracket cube. 1 cube is 1. A cube is a cube. So 1 minus 3 upon a plus 3 upon a square minus 1 upon a cube. असं सातवं गणित होतं. पुढचं प्रॉब्लेम नंबर 8. x upon 3 minus 3 upon x bracket cube. So x upon 3 is the first term minus 3 upon x is the second term bracket cube. So that can be again factorized. A cube minus 3a square b plus 3ab cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. So some of the students don't know that identities. So for that purpose I am saying such a way. First term cube minus 3 into first term square into second term plus 3 into first term into second term square minus second term cube. Okay. So which is the first term x upon 3. So x upon 3 bracket cube. So here is the right x upon 3 bracket cube. Which is the sign minus. So I give here minus 3 into first term x upon 3 bracket x upon 3 bracket square. So x upon 3 into x upon 3 into second term 3 upon x. Then plus 3 into first term x upon 3 into second term 3 upon x into 3 upon x minus second term 3 upon x bracket cube. Okay. So see x upon 3 bracket cube what you get x cube and 3 cube is 3 3s are 9 9 3s are 27. So 3 cube is 27. So you get here x cube upon 27. See this is the minus 3 and this is the denominator 3. Numerator and denominator that 3's cancel with each other. Again this new denominator, again this numerator 3 cancel. This x and this x cancel. So what is remains only x. What is remains only x. What will be the sign of x? Minus. Then this plus sign 3 into x upon 3 into 3 upon x into 3 upon x. Why this 3 upon x 2 times? Because square. So see this x cancel. These 3 cancel. So what is remain? 3 upon x remain. Okay. Minus
3 cube, 3 3s are 9, 9 3s are 27 upon x, x cube is x cube. Okay, I am explaining this. So see, here is x cube, 3 cube is 27, so here you get 27. This is the minus sign. This numerator 3 and this denominator 3 cancel. This numerator x, this denominator x cancel. This numerator 3, this denominator 3 cancel. So what is remain? X. And whatever is the sign? Minus. So I give here minus x. Okay. Then see, this 3 into x upon 3, 3 upon x. This 3 cancel. This x cancel. So what is remain? 3 into this 3. 3 3s are 9 upon denominator x, 9 upon x. Then it is the minus sign. So 3 cube, 3 3s are 9, 9 3s are 27. So you get 27. Denominator x, x cube. Here is you get x cube. Do you understand? I will explain it into the Marathi for understanding all of the students. बघा, हे फर्स्ट टर्म आहे, कोणता आहे? x अपॉन 3 आणि हे 3 अपॉन x कोणता टर्म आहे? सेकंड टर्म आहे. मग आपला फॉर्म्युला काय? पहिल्या टर्मचा क्यूब करायचं. मग पहिलं टर्म कोणता आहे? x अपॉन 3. मग x अपॉन 3 चा आपण क्यूब केलं. मायनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म, पहिलं टर्म कोणता आहे? x अपॉन 3. x अपॉन 3 फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर, सो x अपॉन 3 इंटू x अपॉन 3 फर्स्ट टर्म स्क्वेअर इंटू सेकंड टर्म 3 upon x plus 3 into first term x upon 3 into second term 3 upon x into 3 upon x. So these three cancel. This x cancel. Is that clear? Yeah. मग आता बघा काय झालं इथे, या x चा क्यूब केलं तर आलं x क्यूब, या 3 चा क्यूब केलं तर किती येईल बरं? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. म्हणून इथे किती आलं? 27 आलं. बरोबर आहे. मग हा x क्यूब आणि हे 27 डिनॉमिनेटर. आता मायनस साइन आहे, हे 3 गेले कॅन्सल झाले, हे 3 या 3 बरोबर कॅन्सल झाले, हा x या x बरोबर कॅन्सल झाला, राहिला काय? फक्त x, म्हणून इथे मायनस x लिहिलं. हे तर समजलं तुम्हाला. आता हे 3 कॅन्सल झाले, हे x कॅन्सल झालं, मग राहिलं काय? 3 अपॉन x आणि हे किती आहे? 3 3 जा 9, सो 9 अपॉन x minus 3 cube, 3 3s are 9, 9 3s are 27. So you get here 27 divided by x cube. I hope that all of the problem you are understand very well. So whether you are understand or not understand, that can be checked with help of the homework. So that is the homework which is given to you on a screen. So please solve these two problems in your homework notebook and send me on my WhatsApp number. And like this video. You are already subscribe channel, but you are share this video with your friend who is learning 8th standard and say to them subscribe. Stay home, stay safe and study hard. Bye.